Hello viewers, welcome to Parishit Krish YouTube channel. இன்னைக்கு டாபிக் வெஞ்சன் கான்சனன்ஸ். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கா டு நா வரைக்கும் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த கிளாஸில் நாம் மீதி லெட்டர்ஸ் பார்க்கலாம். த, 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 ந, ப, ஃப, ப, ப, ம, ய, ர, ல, வ, ஷ, ஷ, ச, ஹ, ஷ, த்ர, ஸ்ர, ஞ. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Inverted 7, straight line, line, ta, 0, 2, straight line, line, tha, 1, C, line, the, 0, inverted 3, straight line, line, the, 0, sleeping line, straight line, line, na, U, straight line, line, pa, U, straight line, inverted U, line, fa, C, straight line, inside one slanting line, line, ba, 0, straight line, against the straight line, line, straight line, circle, sleeping line, straight line, line, ma, 2, straight line, line, ya, 2, line, ra, inverted C, line, straight line, line, la, C, straight line, va, circle, 2, straight line, line, sha, U, straight line, slanting line inside the U, line, sha, 2, sleeping line, straight line, sa, S, C, line, ha, sleeping line, circle,
another circle, straight line, line, sha, reverse, k, line, tra, sleeping line, inverted C, standing line, line, nya. இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து கான்சனன்ஸ் வெஞ்சன் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதர் கான்சனன்ஸ் பாரக்கடி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.